So here is the next topic which is called as a string functions. स्ट्रिंग फंक्शन म्हणजे काय होईल, टॉपिक कम्प्लीट होईल आपला. अजून काय राहिलं तर मी तुमचं हे पण घेईल, थोडं प्रोजेक्ट करायला दिलाय तुम्हाला मी. जस्ट कम्प्लीट दॅट प्रोजेक्ट ऑल्सो. ठीक आहे. वन स्मॉल प्रोजेक्ट आय हॅव गिवन यू, तो पण मी तुमच्याकडनं करून घेईल, डोंट वरी. So let's start with the string functions here. String functions. Actually, string function is very simple topic. Okay, and all are predefined functions, so you don't have to write the code. It is like all the code is inbuilt available in the functions. Character str equal to 10. Printf enter any string. Enter any string. So here is the scanf. So you can do one thing. To accept the string, you have one function getS. हे घेतलं तरी चालतंय बरं का. getS is a function, and to print the string we have putS. putS is the function. Okay, let's print this string 1.c. 1.c string functions 1.c. Okay, so compile a code and run this code. Enter the string hello. बघा प्रिंट झालं ते. म्हणजे you can accept your string using the function called as getS. You can print your string with the help of function called as putS. So what is the advantage of getS function? So you can accept the string. Okay, look at this now. Hello friends. See the space you can accept over here. You can accept your string with the space. You can accept your string with space. Okay, here you can accept the string with space. Remember this. ठीक है. And हे कळलं का सगळ्यांना? Here you can accept the string with space, whereas in %s you cannot accept the string with space. In %s you cannot accept the string with %s. ठीक है. So this is one of the string function. तर मला एक सांगा, जर आपण % ला काय म्हणतो बरं मग? % ला आपण काय म्हणतो? %s, %f, %d याला आपण काय म्हणतो? This is called as a format specifiers. This is called as format specifier. Here you can access the string with the help of %s also. This is called as format specifier, and this function is used only to accept the string. Now once you accept the string, you want to check the do you know what are the functions are available? Do you know what are the predefined functions are available in the strings? कोणाला माहिती आहे का? बोला. सो कोणते कोणते सांगा. So here printf %d is /n length of string length of %s is comma strlen string length str1 हे बघा. So here you will get the reverse of the string. Okay, here you, sorry, not reverse, you will get length of the string. Check the output. Compile a code and run this code here. Enter the string hello. Length nahi aali. हाँ nahi aali. एक second. %d
%d. Compile and run this. So here is a hello. So length of 5 is sorry म्हणजे length of your string is 5. Using which function I have print this strlen. So तुम्हाला हे समजायला आवड वाटत असेल, so you can do one thing, take the L here and L is equal to strlen and pass your string in the bracket. Okay, can you tell me आपण जे फंक्शन शिकलो त्यातला कुठला टाइप असावा? टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टेल मी. आपण जे फंक्शन शिकलो त्यातला कोणता टाइप आहे? हो हो, स्पेस पण काउंट होते. स्पेसला पण ASCII व्हॅल्यू आहे धनश्री. हा टाइप 4 आहे, बरोबर आहे. दिस इज टाइप 4. ओके, कोणता आहे हा? विथ आर्ग्युमेंट अँड विथ रिटर्न टाइप. ओके, विथ आर्ग्युमेंट अँड विथ रिटर्न टाइप. आता ठीक आहे. नाउ यू वांट सपोज second function, let's take example strrev. आहे का असं फंक्शन? बोला, असं फंक्शन आहे का? reverse of a string is %s comma this. compile the code. L घेतला आपण इकडे. अच्छा, याने एरर का दिली बरं? या लाईनने strlen. compile code. स्पेलिंग चुकलं कुठेतरी. One second. Oh, strrev. compile the code. Okay, run this. Hello. Step by reverse hello. This is the reverse. Okay, this is the reverse of the string. This is called as reverse of the string. Next function कोणता घ्यायचं बोला? Next function is concat. काय घेऊयात? Enter any two strings. Take the next function as concat. str2 of size 10. Okay. Get s1 and here is the get s2. str2. So str1, str2. Now I want concatenation. म्हणजे काय? str cat म्हणजे str1 comma str2. So what is the meaning of this? Okay, if you print, or you can use puts, no problem. Puts str1 and take the output here. Run this. Hello friends. Okay, तर इथे बघा काय आलं? हॅलो फ्रेंड्स हे आलं. रिवर्स थांबा, न्यू लाईन द्यावं लागेल त्याला. याला इथे न्यू लाईन पण ऍड करावं लागेल आपल्याला. ओके, प्रिंटफ and new line concat.
ओके, यू कॅन ऍड हिअर कॉनकॅट. म्हणजे काय होतं माहितीये का, की काय बघा, जर तुम्ही पहिली स्ट्रिंग दिली असेल अशी, सपोज पहिलं स्ट्रिंग आपण काय दिली इकडे बघा, आता str1 दिलं तुम्ही, काय घेतलं str1, सपोज करण, ठीक आहे, str1 आणि str2 काय घेतलं आपण, अर्जुन, ठीक आहे. आता करण अर्जुन. आता असं लिहिलं तुम्ही str कॅट, str1 str2, त्याचं आउटपुट काय येणार माहिती का तुम्हाला. ओके, याचा आउटपुट काय असेल, ओके, करण अर्जुन. समजलं का. पण हे कोणामध्ये कॉपी होणार, str1 च्या पुढे str2 कॉपी होणार, म्हणजे दिस इज str1. समजलं का. एव्हरीबडी अंडरस्टूड. So this is called as concatenation. But now if you check your str1, then str1 ची actual properties is change here. Your str1, एक second, no, one second. Okay, suppose Karan, right? अच्छा, 1 minute. Enter ला पण त्याने string घेतलं. When you press enter, that is also a string. So here is the Karan and Arjun. So Karan Arjun. No, this is what. Okay, reverse is Narak. Look at the reverse string. Okay, this is Narak here. After concat. Very funny name, Narak Arjun. Narak Arjun. Okay, yeah. Okay, so the name is now changed. Nagarjun, understood. So because the problem is that so here you did it like a Karan is become a what is that, Narak, and now the concatenation happened, Narak Arjun. ओके, एक काम करा, याला पण रिवर्स करा, बघू काय होतं. str rev str2. So the str2 is become a suppose this is Arjun. So reverse you will get nuj ra. So the names are very comedy now here. Hello. So right now this is the reverse. Narak. Yeah, that's right. Screen is not visible. Yeah, it's visible actually. Hello, screen is visible. Am I right, everyone? Okay, okay. Yeah, it's visible. So, Suprata, you can laugh, no problem. Okay, we are telling you, it's visible. Okay. So, this is called as Karan Arjun and Narak Arjun. Okay, now let's go to next one. Yeah, this is your reverse of the string. This is the length of the string. Next is the concatenation. After concatenation, I want the original name again. Again. So here you have, chalo, this is something new. Okay, you have str2, which is the okay, right? So you want to reverse again. See here, str rev. You can just reverse this str2. You can reverse here. So you will get a r
Arjun again here. But if you reverse this one str1, then let's see what happened. Strrev again str1. So the answer for this one is arjun Karan. Okay, like this. And here I want in str1 I want only Karan, not Arjun. So listen, in str1 I want only Karan right now. I don't want the complete word. How can I remove the Arjun from the name? How can I remove? Okay, Arjun name from this string. I want only Karan. Once again, I want a Karan in str1. Tell me the logic. So there is a function called as what is that function? Substring. Substr. Let me check this string first of all. Substring. Okay. No, not copy actually. Let me check. Substring is there. Nah, yes, substring. We can do this using a logical programming, but we don't have to implement now logical. Logic is already over. We are implementing the functions. So substring. Substring means what? Let me try. Okay, printf /n%s, and here substring of copy is different. str copy is different. Substring of str1 from which place I want. So 0 index 1, 2, 3, 4, 5. 5, 1, 2, 3, 4, 5. From 5 and 5. Just let me check this. This is concat, I guess. str cut or concat? Compile it. strlen. strcat, na? Actually, what happened in many languages, these functions are there. So that's why a little bit confusion happened. Because in Java also we have this type of functions. In Python also you have string functions. strlen, strcat, strcat. That's right now. strcat is correct. Compile the code. Okay. So this function is invalid. Substring. Okay, substring. ठीक है. Substring. किती function झाले आतापर्यंत? Tell me the function name. strlen, length, strrev, reverse, strrev is the reverse, length, str reverse. Next is strcat, concat, strcpy, copy. So we'll use the copy now. So right now you have Arjun and you have here Arjun Karan. So let's use strcpy. So we'll do one thing now. In str1 you copy str2 and put str1 once again. Printf /n here. Check the output. Compile the code and run this code. ABC XYZ. So here ABC XYZ. You got XYZ again. Okay, XYZ ABC XYZ. So XYZ ची व्हॅल्यू होती ती तुम्ही कॉपी केली ABC वर, म्हणून तुम्हाला इथे मिळालं XYZ. अंडरस्टूड? तर आपलं करण अर्जुन चांगलं आहे. चला यूज करण अर्जुन म्हणजे ठीक आहे. Karan and Arjun. This is better, yes.
Arjun is back here. Okay, look at this. So here you got the Arjun in the str1. Understood everybody? Please reply. This is called as the strcpy. Copy the second string to the first string. Copy the string 2 to the first string 1. Okay. Copy the second string to the string 1. Copy the second string to the string 1. Then what else? Tell me. strcpy. Next function, upper. There is a str. There is a string called as str. What is that? Upper. कसं आहे? UPR आहे का फक्त? बघितलंय कोणी? ही पूर्ण upper आहे. So let's convert the current Arjun in uppercase. Printf string upper %s and here str UPR str1 convert into uppercase. Similarly, you have a lower case also. String lower is str LWR. Okay, compile it and run this. Karan Arjun. So see the Karan Arjun. Okay, this is capital and small, uppercase and lowercase. Uppercase and lowercase. So these functions are mostly expected in the exam, but you guys are very lucky you don't have an exam. Okay, so okay, str compare, right? Okay, you don't have theory exam. In theory exam, they're asking the notes to write the notes on these functions. Okay, so next is compare. This is important function. strcmp. strcmp. That is called a string comparison. So string compare means what? Now here you have two functions. First of all, we'll print both the string. Printf. Just to avoid the ambiguity, put s, or you can say printf /n %s, comma str1 to str2. This Arjun. It's in a small letter right now. So what I want? Comparison, no? Okay. So comparison means, you know what happened in a comparison. Listen carefully. This is important, everyone. This is important. In comparison, suppose you have a two strings. You have a two strings. Listen. This is the Karan and this is the Arjun. So the comparison will happen on the basis of the ASCII value of this K and A. So the ASCII value of K is, suppose I will take a very small string, A and B and C. Okay, here is the, you can take the string here, A and B and C. This side, you can take the string like B, C and D. B, C and D. B, C and D. Now how you will compare this? You know the ASCII value of 90 A is 97. So you can consider the 97 and this one you can consider 98. So if you implement this minus this, answer is -1. If answer is -1 means string 2 is greater. String 2 is a greater. Understood? If answer is minus, then string 2 is a greater. But suppose if this is a C and C has value called as 99, so positive answer. So string 1 is a greater. String 1 is a greater. But suppose this is also B, then comparison will move to the next position. Here is the B, here is the C. So now you will get 98 and 99. So second string is greater. Again suppose this is also B. So comparison perform on the basis of third character.
this is higher than this, yeah, this is higher, so greater is the second one. If it is D, then this is the greater one based on the ASCII value. If both are D, then you will get return value as a 0. If both are same, then return value is a 0. So 0 means both strings are same. Understood? If the first string is greater, so you will get positive value. If second string is greater, you will get negative value. If both the strings are same, you will get 0 value. Therefore, what we do here, suppose I will take that L is equal to str CMP str1 comma str2. If L is equal to so L is greater than 0, so I can print here printf /n %d %s is a greater string. परसेंटेज मतलब कौन हो गया तुम्हारा यहाँ पे str1. Okay, else if L is less than 0, you can print here printf %s is a greater string. Okay, that is your comma and str2, and the last one is else printf both the strings are same. Both the strings are same. Compile the code and run this code here. See, and the two things ABC, XYZ. Okay, both the strings are same. अच्छा, कारण की ते आपण कॉपी केलं ना म्हणून ते XYZ झालंय. Therefore both the strings are same. Therefore both the strings are same. इथे आपण ते कॉपी केलं नाही, दोघं स्ट्रिंग सेम झाल्या. Remember this. इथे रिवर्स केलं ना कुठेतरी ओके. आता हे कॉपी नाही केलं तर you will get the difference here. Compile the code and run this code. Okay, if you enter ABC, so here enter is also a string, therefore just take care of this. ABC, ABC and D. So ABCD, ABC is greater, means the second string is greater because of that concatenation. No, it won't work, I guess. str1 greater than str2. एक second. Directly विचारते का तू str1 is greater than str2 असं का? हाँ, ते कंपाइलर में मला डाउट आला. Your doubt is correct. Yes, yeah. Because this is not working in the Turbo C. You can try this in Turbo C first of all. Okay, just check with Turbo C. इथे होतंय वर्क ते. Okay, but you can take the value in the L, means if L is a positive, so first string is greater. If L is a negative, so second string is greater. If L is 0, so both the strings are same. सगळ्यांना कळलं का मी काय बोललो? Please reply. Hello, everyone. Please remember the string functions, length, reverse. But now just try to think, Okay, so please understand, behind this function, they have written the code for us. If you remember our code, for I is equal to 0, the name of I, which is not equal to 0 and I plus plus. So, in this program, okay, suppose I plus plus. So this is a logic, this type of logic is written behind this function. Understood? याच्या बॅकग्राऊंडला हे लॉजिक लिहिलं गेलेलं आहे. समजलं का तुम्हाला? ओके, तर I will tell you one thing, की this concept, याला प्रोग्रामिंग मध्ये बरेच जण म्हणतात उप्स कन्सेप्ट मध्ये, बरेच जण म्हणतात ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग उप्स कन्सेप्ट. त्याच्यात एक कन्सेप्ट आहे, त्याला म्हणतात इनकॅप्सुलेशन.
and people are saying the encapsulation. Okay, no, you can't see that logic because that logic is hidden. Yes, and that logic is written with the help of hardware instructions, embedded system programming. Okay, that logic you can't get. Otherwise, what happen? आपल्याकडे कसं असतं, कॉपी पेस्ट लगेच होते. कळलं का? नाही तर मग त्याच याला कॉपी करून त्याची नवीन फाईल तयार होतील. We are calling that functions is which logic is written. So that logic we don't know because they have not shared their logic with us. Gaurav, that logic is encapsulated. Understood? So here this is our own logic. हे आपण लिहिलं होतं आपलं logic. Clear? This is our own logic. Okay. ठीक है. So what I was telling you कि right now when you are learning the string function, so your job is that which function to use to get the length of the string. ओके, तुमचं जॉब काय इथे की तुमचं काम काय की तुम्हाला इथे माहिती पाहिजे कोणता फंक्शन तुम्हाला लेंथ मिळणार आहे, ते कशी मिळणार आहे ते तुम्हाला नाही माहिती असेल तरी चालतंय. लेंथ कशी मिळणार आहे हे तुम्हाला नसेल माहिती तरी चालणार आहे. तर याला काय म्हणतात माहितीये का? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मध्ये इनकॅप्सुलेशन म्हणतात. काय म्हणतात? इनकॅप्सुलेशन. म्हणजे तुम्हाला सोप्या शब्दात सांगतो, बिकॉज देर आर पीपल ज्यांचे इंजिनिअरिंग कम्प्लीट होतं पण दे कांट एबल टू एक्सप्लेन की वेर इज अ इनकॅप्सुलेशन. ओके, खूप लोकांचं इंजिनिअरिंग होऊन जातं पण त्यांना समजत नाही इनकॅप्सुलेशन कुठे असतं. तर ह्या कन्सेप्टला म्हणतात इनकॅप्सुलेशन. अँड पीपल आर टेलिंग द इनकॅप्सुलेशन इज स्टार्टेड इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. असं नाहीये, इट इज स्टार्टेड इन सी प्रोग्रामिंग ओनली. म्हणजे याने काय काम केलं ते जास्त महत्वाचं आहे, कसं केलं ते आता महत्वाचं नाही मला. तुम्हाला कळलं का? जर मला एखाद्या नावाची लेंथ पाहिजे असेल तर ती लेंथ कसं कॅल्क्युलेट करतंय हे जास्त महत्वाचं आहे की लेंथ येणं महत्वाचं आहे? बोला. एखाद्या फंक्शनने लेंथ कशी आली हे जास्त महत्वाचं का लेंथ यायला पाहिजे ते महत्वाचं आहे? हा, लेंथ येणं दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, राईट? सो ह्या कन्सेप्टला म्हणतात इनकॅप्सुलेशन. ओके, this concept is called as what? Encapsulation in the object oriented programming, not in the C programming. Don't use the word in the C programming as per the books wise, but encapsulation ची definition ही असते. Okay, hide the complexity from the end user to make your job easy. हा, that's right. Just remember, पुढे in future मी तुम्हाला शिकवेल असते C++ मध्ये, बट रिमेंबर की आता मला सांगा, तुमच्या लॅपटॉपचं बटन आहे, त्या बटनला प्रेस केल्यावरती तुम्हाला लॅपटॉप स्टार्ट होतो किंवा बंद होतोय. आता महत्वाचं काय आहे, तो बटन प्रेस केल्यावर त्याच्या आतमध्ये काय होतं आणि मग पॉवर सप्लाय कुठे जातो हे तुम्ही उघडून बघणार आहे का लॅपटॉप दरवेळेस? That is not important for us. Ki what is important for us here? Ki just press the button and start the laptop. Press the button and stop the laptop, right? याला म्हणतात इनकॅप्सुलेशन. आलं का लक्षात? म्हणजे थोडक्यात सांगतो तुम्हाला मी, तर ही कन्सेप्ट जी होती ती सी पासूनच सुरू झाली. घरात म्हणजे त्याला म्हणतात की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इज बेस्ड ऑन रिअल टाइम. आता आपल्या घरामध्ये एवढे इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइस आहे, सपोज आता आपण बटन प्रेस केलं, फॅन चालू झाला. आता तो फॅन कसा चालू होतोय हे महत्वाचं नाहीये. फॅन चालू कसा करायचा? जस्ट प्रेस द बटन. फॅन बंद कसा करायचा? प्रेस द बटन. दॅट इज इम्पॉर्टंट. पण तो फॅन चालू कसा होतो यासाठी तुम्हाला इलेक्ट्रॉनिक इंजिनिअरिंग वगैरेकडे जावं लागेल सपोज. that is hidden from us because non-relevant data. याला काय म्हणतात? Non-relevant data. This type of data is called as non-relevant data. So ignore the non-essential details from the end user. म्हणजे तुमच्या माहितीसाठी सांगितलं, हे सगळे फंक्शन्स जे आहेत ना, प्रिंटफ नावाचा फंक्शन. ओके, आता तुम्हाला बऱ्याच जणांना डाऊट्स होते की सर मला फंक्शन्स मध्ये डाऊट आहे, तर तुम्ही इमॅजिन करा याच्या बॅकग्राऊंडला या लोकांनी हा कोड लिहून ठेवलाय. इमॅजिन करा असा कोड असेल. सपोज we can imagine this type of code is written behind this, and at last this function is going to return something. That is what? Suppose return I. मग याला म्हणतात की हिअर यू पास युअर आर्ग्युमेंट. तुम्ही इथे तुमचे पास करा आर्ग्युमेंट जे असेल ते, आणि तुम्ही इथे रिटर्न केलं तर याला तुम्ही काय म्हणतात? विथ आर्ग्युमेंट विथ रिटर्न टाईप. सपोज I इज इक्वल टू strlen आणि पास द नेम ABC. दॅट्स इट. आता तुम्हाला काय कन्फ्युजन होतं सांगा मला फंक्शन मध्ये. हा जो एबीसी आहे हा याच्याकडे गेला, याने इथे त्याची लेंथ फाइंड आउट केली. ठीक आहे, इथे त्याची मी काय केली? लेंथ फाइंड आउट केली. त्या लेंथने जी काय लेंथ आली ती रिटर्न आली आय कडे इथे, आणि त्याला इथे प्रिंट करा. प्रिंट ओके लेंथ
of your name is, length of your name is %d, comma I, that's it. म्हणजे काय केलं, आता हा जो 4 लाईनचा जो कोड आहे हा लिहिण्याच्या ऐवजी आपण एकच लाईन लिहिली. तुम्हाला कळलं का? आता जर स्ट्रिंग फंक्शनचं बघितलं, हा कोड जर बघितला आपण strlen चा, तर तो काय करतोय, एवढा कोड लिहिण्यापेक्षा तो फक्त एकच लाईन लिहितोय. यू आर गेटिंग युअर आन्सर. Understood everybody? Instead of writing all these lines 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, just use one line. That's it. Clear? So this is called as the with argument with return type. Okay. Similarly, if you compare with the which function str कोणते बरं ते आपलं कंपॅरिझनचं आहे. आता याचं लॉजिक काय असेल माहिती का तुम्हाला? यांनी काय केलेलं असणार आहे, इथे एक फॉर लूप लिहिला असेल, i इज इक्वल टू 0, जोपर्यंत str1 ऑफ i हा नॉट इक्वल टू नल होत नाही. हे कोणी बनवलं का? हे बनवायला पाहिजे होतं, मी सांगितलं होतं, म्हणजे तुम्हाला खूप शिकायला मिळालं असतं. और str2 ऑफ i, ओके, नॉट इक्वल टू, मी लॉजिक देतोय बघा, बनवलं तर सांगा मला. ओके, नल. ओके, गुड गुड. ज्यांनी केलं त्यांना रिअली अप्रिशिएट, व्हेरी गुड. ज्यांनी नाही केलं त्यांना ऑल द बेस्ट. यू विल गेट वन मोर चान्स. यू कॅन ट्राय इन फ्युचर. ओके, सो बिकॉज आय वॉन्ट दिस यू शुड डेव्हलप, तर तुमचे स्किल्स खूप भारी होतील. लक्षात घ्या, हे प्रोग्राम म्हणजे हे सगळे प्रोग्राम तुम्ही विदाउट फंक्शन करा. युअर होमवर्क इज दॅट, ओके, ऑल दिस प्रोग्राम विदाउट अ फंक्शन, all this programs, okay, without a function. हा, ही एक प्रोग्राम एवढं तुम्हाला करायचंय विदाउट फंक्शन, सगळे प्रोग्राम. ज्यांनी नाही केलं त्यांनी करा. ओके, केले असतील तर डबल करा, म्हणजे चांगलं प्रॅक्टिस होईल. ओके, हा बघा, 2 प्लस म्हणजे 2दा करा. ठीक आहे, नसेल केलं तर 2दा करा ऍटलीस्ट. ओके, सो प्लीज ट्राय 2 टाइम्स. एकदा पण नसेल केलं, ठीक आहे, मायनस असेल तर मग घरीच बसा. ओके ओके, तिथल्या तिथे राहा, फर्स्ट इयर मध्येच राहा 2 वर्ष. क्लिअर? रिमेंबर दिस. सो here is the strlen, reverse all the programs. Okay, all the programs. Yes, Sahi Kulkarni, wait. Yes, I will share that program separately. It will take a time. That is a different logic. Okay, we'll show you that. One second. Don't worry. We'll implement separately. ठीक आहे? कारण की काही लॉजिकल प्रोग्राम असतात ना, त्याच्यात बराच वेळ द्यावा लागेल आपल्याला. असे बरेच क्वेश्चन्स आहेत, आणि ज्यांना आता हे झालं असेल, पण त्याला डेटा स्ट्रक्चर पण लागेल तुम्हाला. मी तुम्हाला मागे बोललो होतो, कोडिलिटी बद्दल सांगितलं होतं. ओके, कोडिलिटी इज द वन ऑफ द वेबसाईट हिअर. त्याच्यातलं ऍटलिस्ट कोणता टॉपिक करा, डेटा स्ट्रक्चर आता जेव्हा शिकू तेव्हा ते करा. पण जोपर्यंत डेटा स्ट्रक्चर नाही झालंय तोपर्यंत जे टॉपिक्स तुम्हाला सपोज जमतायत, फॉर एक्झाम्पल ऍरेचा असेल, लूपचा असेल, ते स्टार्ट करा आणि मला सांगा किती होता. बघा, ऍरेचा जमेल तुम्हाला. ओके, ऍरेचा स्टार्ट करा. त्याच्यानंतर हा एक लूपचा आहे, हे 2च करा बहुतेक, बाकीचे नाही जमणार अजून. पण लेसन नंबर 1, लेसन नंबर 2, जस्ट ट्राय दिस 2 थिंग. लेसन नंबर 3 ऑल्सो यू कॅन ट्राय, बट हे तुम्हाला डेटा स्ट्रक्चर मध्ये कळेल काय. राईट नाउ यू जस्ट ट्राय लेसन नंबर 1 अँड लेसन नंबर 2. तर एवढे 2 तुम्हाला याच्यातले करायचे. अजून कोणता आहे का बघतोय मी. नाही, बाकीचे फिबोनाचीचा पण जमेल, पण रिकर्शनने करायचा असेल तो. ओके, हा बायनरी सर्चचा ट्राय करा, तुम्हाला जमतो का. लॉजिकल प्रोग्राम आहे, पण हे डेटा स्ट्रक्चरचा पार्ट आहे सगळा. हा सगळा डेटा स्ट्रक्चरचा पार्ट आहे. क्लिअर? सो राईट नाव यू कॅन जस्ट क्रिएट अ लेसन नंबर 1, लेसन नंबर 2. त्यानंतर ज्यांना जमेल त्यांनी लेसन नंबर 6 ट्राय करा, अँड लेसन नंबर 6, लेसन नंबर 13, लेसन नंबर 13, लेसन नंबर 13. Okay, lesson number 13. Okay, try this 3 lesson 1, 2 and 13. Lesson number 1, 2 and 13 from the Codility website. हाँ, ठीक है.
So now there is a one more concept is there here which is called as type def. कन्सेप्टला काय म्हणतात बघा इथे type def dot c. Now what is a type def? Let's understand this. Type def म्हणजे काय? Okay, type def means you can create your own data type. Type def चा अर्थ काय असतो? Suppose integer n is equal to 10. Here is an integer n which has a value 10. जर मी तुम्हाला असं म्हटलं x is equal to n, x is equal to n, x is equal to n, और चला a घेतो, a is equal to 10, हे व्हॅलिड आहे का? आता सांगा, सध्या ही लाईन व्हॅलिड आहे का? येस ऑर नो? नो. पण जर याला आपल्याला व्हॅलिड करायचं असेल, okay, if I want to create a x as a data type, here I want x as a integer type, so we can use type def. Understood? We can use type def. Means what I am doing now, you can type here type def integer x. That's it, done my job. Look at this, printf value of integer a is %d, comma a here. सांगतो, मला कसं असतं बघा, एक फ्लो असतो सांगताना, माझं लिंक ब्रेक होते. फक्त मी सगळं रिपीट करतो कितीतरी वेळा, डोंट वरी, एक सेकंड थांबा, कारण की ही लाईन कम्प्लीट करू द्या. ही व्हॅल्यू ऑफ इंट a is %d and a. Why this error is coming? Okay, %dash राहिला. Okay, compile and run this code. Here, look at this, value of int a is 10. So you can create, write down, Sahi Kulkarni, you can create your own data type by using the type def. You can create your own data type by using the type def. Understood? You can create your own type using the type def. So what is the advantage of this? That is the question. What is the advantage of this? Suppose you guys are like, using structure, student, okay, student, okay, and then here I will write integer roll number, then I will write character name, okay, and I want to create this structure variable 4 to 5 times. For example, structure student s1, this is 1, maybe another place I want 2, अजून कुठेतरी पाहिजे 3. मग हे एवढं लिहिण्यापेक्षा, ओके, म्हणजे त्यात हा एक ऍडव्हान्टेज आहे. टाइप def is equal to s1, s1 is equal to s. Here s is a variable of type structure student. Understood? कळलं का? Yes, s म्हणजे व्हेरिएबल आणि s1 is the, हे बघा, this s1 is replacement for end this line. या लाईन साठी रिप्लेसमेंट आहे s1. क्लियर? s1 is a replacement for this. कळतंय का नाही? प्लीज रिप्लाय हा, काही डाऊट असेल तर. ओके, इथे झालं रन, म्हणजे बरोबर आहे, रन झाल्याचा अर्थ बरोबर आहे. सो हियर s means no, this is a local variable, Shubham. This is a local variable. If you try to access here, suppose void display and printf roll number %d, comma suppose s dot, no, not accessible, because
Oh, S is a memory because this is a local variable, Shubham. So you can do one thing here. You can create this memory, and also this line also you can put globally. This is called as global declaration. त्याला आपण काय म्हणतो ग्लोबल डिक्लेरेशन. So once again, हा कुठपर्यंत आला पण हा. Here look at this, the global variable s, global variable s. तर मग आता इथे जर तू व्हॅल्यू दिली त्याला सपोज यू कॅन असाइन द व्हॅल्यू s डॉट. हे बघ ऍक्सेसिबल आहे आता, कळलं का शुभम? and you can print here s dot roll number. This is called as global variable. Everybody, this is the global declaration, and now you can access anywhere. Compile your code and run this code. Yes, we got the value 10. Okay, there are many people then like never reply actually, huh? So guys, please try interact with the people, ask the questions, at least reply. Because see, these 4-5 people are always active. Okay, Shubham, okay, Akash, Pranav, म्हणजे असे आहेत बरेच जण. Okay, but still I want everybody should be like involved in the training continuously. Then only it's like a interactive session. ठीक है, just don't say only yes or no, yes or no. ठीक है. So here is the type def. Type def is used to create your own data type. Type def is used to create your own type. Create your own type. I hope you understood the concept. याला पुढे खूप वेळेस वापरणार आहे आपण. डोंट वरी. हे बघा, जरी मी तुम्हाला आज सी शिकवलंय तरी सी संपलेलं नाहीये. लक्षात घ्या, डेटा स्ट्रक्चर मध्ये सगळं सी प्रोग्रामिंगच परत एकदा येणार आहे, फक्त लॉजिक्स वेगळे असणार आहे. क्लिअर? Okay, that is a different next 2 months you will learn excellent logics, and that is called like complicated म्हणण्यापेक्षा challenging logic. Okay, challenging logics. Okay, so that is very interesting and important subject. Okay, so data structure is really very important subject actually. That's why I told you at least diploma student तुमचा कमीत कमी दोनदा तरी व्हायला पाहिजे तो, तेव्हा पुढे सोपं होईल तुम्हाला. आता इंजिनिअरिंग म्हणजे सगळ्यांनाच म्हणतोय मी की दोनदा तरी तुम्ही रिपीट करा, कारण की मी बऱ्याच वेळेस करून घेतो. आधीच्या काय मागच्या वर्षीच्या जीपीपी स्टुडंटला विचारलं, 3-3दा त्यांचे टॉपिक्स रिपीट केलेत मी बरेचसे, कारण की तेव्हाच मला पुढे शिकवता येतं. ओके, सो कारण की इट्स व्हेरी दिस इज रिअली व्हेरी इम्पॉर्टंट सब्जेक्ट. जो सब्जेक्ट झाला एकदा इतका चांगला करायचा, परत हात लावायची गरज नको पडायला. लक्षात घ्या. लाईन 15 मध्ये तेच सांगितलं ना मी. हे बघ इथं लिहिलं ना, हिअर एक्स इज ऍज अ थांब एक मिनिट लिहितो मी. हिअर एक्स इज अ इंटिजर टाईप. अंडरस्टूड? एक्स इज अ इंटिजर टाईप. एक्स हा इंटिजर झाला इथे, कळलं का? एक्स म्हणजे कोण? इंटिजर. इथे एस म्हणजे कोण सांग मला. एस म्हणजे कोण? हा एवढा कोड समज नाही, सॉरी एस नाही, एस वन म्हणजे कोण? हा कोड सगळा. क्लिअर? मग हे का शक्य झालं? एस वन हा का टाईप बनला? बिकॉज ऑफ टाईप डेफ. टाईप डेफ काय सांगतो? या टाईपसाठी तुम्ही स्वतःचा टाईप बनवा. यू कॅन से लाईक अ निकनेम, म्हणजे निकनेम दिला आपण या एवढ्या मोठ्या नेमला. एखाद्याचं नाव खूप मोठं आहे, सपोज काय आता एखाद्याचं नाव काय असतं बरं? सपोज तुमच्याकडे आता नाव आहे, एखादं नाव युवराज आहे, तुम्ही काय म्हणतात? युवी. ओके, एखादं नाव काय तुमच्याकडे युवराज, आता काय बोलू, राजकुमार आहे, तर काय शॉर्टकट मध्ये राज सपोज. आता तुझं नाव पण ग्रुपवर बऱ्याच वेळ काहीतरी वेगळंच लिहिलं बऱ्याच जणांनी. काय? हा, नम्रता. तुझं नाव पण काहीतरी वेगळंच लिहिलेलं आहे, बऱ्याच 2-3दा वाचतो तुम्ही. क्लिअर? हा, सो दॅट इज वॉट, राईट? सो दिस इज वॉट, इन्स्टेड ऑफ टेकिंग ह्यूज नेम यू कॅन यूज स्मॉल नेम एव्हरीवेअर. कळलं का? सगळ्यांना पॉईंट समजला की नाही? इतकं मोठं नेम लिहिण्यापेक्षा तुम्ही फक्त एस लिहा. पण तरी सुद्धा काही लोकांना डाऊट असेल, मग याचा खरा यूज कसा होतो बघा. याचा खरा यूज काय करायचं की लाईक सपोज इंटिजर मॅट्रिक्स वगैरे असणार आहे आपल्याकडे पुढे, मॅट्रिक्स ऑफ 20 कॉमा सपोज 10. तर मला काय करायचंय, या टाईपचे 3 मॅट्रिक्स बनवायचे. सो आय एम क्रिएटिंग टाईप डेफ फॉर दिस वन अँड एक्स.
Now look at this, how simple it is. X is equal to a comma b comma c. That's it. एवढं इतकं लिहायचं का आपण? मॅट्रिक्स 1, मॅट्रिक्स 2, मॅट्रिक्स 3 एक्स लिहा. याचा अर्थ हिअर एबीसी हिअर ABC are 2D array of size 10 by 10. Understood everybody? Here ABC are 2D array of size 10 by 10. Yes, that's right. It's because your job is becoming easy. That's it. And that's why you should learn the new technologies properly. Every new technology is like making your job simple. Also reducing the job of the IT people. Remember this also. Every new technology making your job simple and reducing the job also. Okay, so that's why you should learn updated technologies. Okay, so here is what ABC and X is become this matrix over here. So please note down these points. Okay, in your exam, this is expected.